مساء الطاقة الإيجابية مشاهدينا الكرام، نرحب فيكم في برنامجكم مساء الخير يا كويت، ومع كل الحب والتقدير نلتقي معكم في يوم الثلاثاء مع فقرات حوارية متنوعة عبر المنصات الافتراضية. وبما أننا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم للمرحلة الثانية، فنود أن نذكركم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فلا تخرجون إلا للضرورة القصوى، وإذا خرجتم حرصوا على ارتداء القفازات ولبس الكمامات وتعقيم اليدين، وأيضا تطبيق التباعد الاجتماعي، وبالإضافة إذا أردتم التواصل مع الأهل الأقارب وأيضا الأصدقاء عن طريق طبعا التطبيقات الموجودة للمنصات الافتراضية الموجودة عبر الهواتف الذكية وأيضا الأجهزة الإلكترونية. والآن مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لفقرتنا لغير الناطقين باللغة العربية، ولكن قبل أن أبدأ أود أن أرحب بكم باللغة الإنجليزية. So first of all, dear viewers, welcome to your show. Good evening, Kuwait. This is your host Abdulaziz Darwish. We're coming to you live here tonight from Al-Salmiya Studios at Al-Hawali Governorate, and with all love and appreciation, we're meeting you today and Tuesday with our multiple interview segments and even our report if we have time permitting. And by the way, we as always, as usual, as always at every day, we encourage you everyone to stay at home and also apply all the precautionary measures and also apply the social distancing and don't go outside only for necessity. And if you want to go outside, make sure to wear the gloves, wearing the mask, and also sanitize your hand. And by the way, if you want to contact your families, your friends, and even if you want to contact your relatives, just use the virtual platforms by the smartphones. والآن مشاهدينا الكرام نبدأ معكم فقرتنا لغير الناطقين باللغة العربية، ويسعدنا نلتقي عبر الفيس تايم مع أنمول بينو من جمهورية الهند الصديقة، وهي تعمل ممرضة. First of all, our guest, nurse, welcome to our show. Good evening, Kuwait. Good evening to all my viewers. Good evening. Thank you. I would like to thank you for this wonderful opportunity to me. Thank you, sir. Thank you so much. You're most welcome, and thank you for accepting the invitation to be with us on the show. Good evening, Kuwait. First of all, nurse, what did you do in this pandemic? Well, this pandemic has brought all of them under lockdown. I'm doing the right way to prevent the precaution about the virus. I strictly follow the rules and regulations from the Ministry of Kuwait, such as curfew timing. As a nurse, I keep safe myself by protecting using complete PPE, such as wearing gloves, mask, and gown, everything, and protect myself and my patients. You're most Thank you so much, and thank you for sharing this information for everyone who's watching us through the KTV1 on this live stream. And on behalf of myself and the working crew, we are sending our thanks and gratitude for everyone who's working in this exceptional circumstance, especially the first liners. Let me translate for our dear viewers. أنا سألت الضيفة ماذا فعلتي في هذه الجائحة، وأجابت أنها طبقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض الكورونا، بالإضافة لتوعية الجالية الهندية للوقاية من المرض، بالإضافة أيضا أنها زاولت عملها كممرضة طوال فترة الجائحة. Let me go to another topic. Our guest, nurse Anmol. How do you see the precautions and procedure in the state of Kuwait to contain the virus? Okay, first of all, I would like to thank the government of Kuwait for the great job. Implementation of strict rules and regulations such as curfew timing and wearing masks, gloves, and use of sanitizing, and avoid social contacting with the outside, and isolation of specific areas where most infected cases are. In order to control, we put isolation. In my concern, the government did a great job, sir, great job. I would like to thank the government again. And we are also, with your point of view, and we are sending our thanks for the Council of Ministers and all the first liners who's working in this exceptional circumstance. سؤالي للضيفة كان عن كيف ترين الإجراءات والاحترازات التي اتخذتها دولة الكويت لاحتواء الفيروس، وأجابت أنها أثنت وشكرت جهود دولة الكويت حيث أنها اتخذت خطوات مدروسة للحد من انتشار المرض. Let me focus more now and highlight about our citizens and residents, our guests. So how do you see their medical commitment? In my concern, the citizens of the Kuwait and residents, we are treated equally safe. The citizens of the Kuwait and the residents are strictly follow the rules and regulations all safe, such as wearing gloves, masks, and use of sanitizing, and keep social distancing, everything. Health education to the community is important because it will help to prevent the spread of infection. The spread of infection is very important in this COVID-19 case. And we are also with your point of view about what you are saying and about how to aware ourselves by the way, to prevent from the spread of the virus. Yes, sir.
Thank you so much. سؤالي للضيفة كان عن رأيك في التزام المواطنين والمقيمين في الإجراءات الصحية، وأجابت أن كل من المواطنين والمقيمين يعملون يدا بيد لاحتواء المرض. Let me talk about another topic because you're already sharing about the precautionary measures. So what are about the importance of medical awareness to prevent the disease? Our guest, Anamol. Okay. Okay. Medical awareness is essential because it is help to find the early stages of diseases. The early stages of disease. It will help to, the screening of the patient. First of all, we know the signs and symptoms. The first major signs and symptoms of this COVID is fever, fatigue, and tiredness. Prevention is better than cure, sir. Control of infection is more important. Yes, and also, by the way, it's very nice quote that you are sharing with us for everyone who's watching through the KTV1 on this live stream. سؤالي للضيفة كان عن أهمية التوعية الصحية للوقاية من المرض، وأجابت أن الوقاية خير من العلاج، وأنه من أهم الأشياء ويزيد من حالات الشفاء ويقلل من حالات الإصابات. Let me focus more about one of the precautionary measures. So what about the benefits of social distancing, our guest? Okay. As all we know, the COVID-19 is spread through the droplets by sneezing and coughing. We make social distancing, we can avoid the close contact with the infected individual. It will help to the spread of infection. That's it. Nice, and you are most welcome. تكلمت الضيفة عن أهمية التباعد الاجتماعي، وأجابت أيضا أنه من أهم الإجراءات الوقائية من مرض الكورونا. Now our guest, nurse Anamol, let's me focus more about our immune system. So how can we enhance our immune system or improve it? Okay. Immune system play an important role in our health to fight against the virus. We can enhance our immune system. We can add in our food healthy fruits, vegetables, and vitamin C, zinc supplement, vitamin D, and to take adequate food and plenty of water and proper exercise. That's it. It will help to enhance our immune system. And by the way, because you're already sharing about eating healthy food and also doing exercise, what about the sleeping also? Sleeping, at least we can sleep 8 hours in a day, night, 8 hours night sleep. Nice. So let me translate for our dear viewers watching us through the KTV1 on this live stream. سؤالي للضيفة كان عن كيف يمكن أن نحسن من مناعة الجسم، وأجابت عن طريق النوم الجيد، ممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الصحية، وبالإضافة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين دي. Let me focus more our guest now because we already been in this exceptional circumstance approximately for 5 months now. So is this crisis change our lifestyle, especially medical commitment? Yes, doctor. This crisis will change our lifestyle completely upside down. Now we want to go to outside, we must wear gloves, mask, and keep social distancing and use of sanitizers. Our lifestyle completely changes. This crisis will help us to how to live in a healthy lifestyle. And now we avoid all gathering and traveling also. Nice, nice. And thank you so much for sharing this to the viewers. And by the way, even we are with your point of view, and we're also applying the rules and regulation about what you are saying now in this exceptional circumstance. تكلمت الضيفة أن هذه الأزمة غيرت من نمط الحياة المعيشية وخاصة في موضوع الالتزام الطبي، وتكلمت أن الجميع الآن يطبق الإجراءات الوقائية، منها التباعد الاجتماعي، لبس القفازات، ارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين. Now our guest Anamol Binu, we reached the time about our important question because our time is limited. Can you send the message in your own language in a brief, please? Okay, sir. എൻ്റെ എല്ലാ മലയാള സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അനിമോൾ. നമ്മൾ ഈ COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കുക, പ്രോപ്പറായ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക, 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയും 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെയും നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം അവരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ സിങ്ക് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക, ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക. That's it. Thank you very much for being with us today and for our show. Good evening Kuwait. كانت معنا أنمول بينو من جمهورية الهند الصديقة، وهي تعمل ممرضة. وملخص اللقاء أعزائي المشاهدين دار حول ماذا فعلت في هذه الجائحة، بالإضافة إلى أهمية التوعية الصحية وللوقاية من مرض الكورونا، وبالأخير وجهت رسالة باللغة الهندية عن طريقة الوقاية من المرض وتحسين كيف نحسن من مناعة الجسم. وصلنا معكم مشاهدين الكرام لنهاية فقرتنا، فاصل ومن ثم نعود.
जाने के वक्त में